The staff and students of Department of English, Ettumanoorappan College, proudly present before you an adaptation of Crime and Punishment, the classic piece of work by most renowned Russian writer Fyodor Dostoevsky. Actors on stage: Amal Mugundan as Raskolnikov, Amrita Vishnu as Porfiry Petrovich, Sanu as Marmaldo, Aaron, Shibin, Mithun as the policeman, Sri Lakshmi, Aishwarya, Krishna Priya as street performers, Akshaya as Sonia, Aishwarya as Eliona Ivanovich, Tom Lalajan as Nikolai, Durga as Lizaveta Ivanovich. Written and directed by Arunkrishna, lecturer, Department of English. Welcome to the show. Have a nice time. I knew my metamorphosis was complete when Porfiry Petrovich, the magistrate in charge of investigating the murder, asked, "How are you feeling today, Rodion?" And I responded, "I'm not." But what passed was substantial. Of course, I'm glad. I'm feeling this way. I'm feeling glad. I was already a sociopath. He was just out of the station. I didn't think much of it at that time. Still, it was the police way. This Siberian prison mostly resembles a tumble-down stable. The dampness and cold are ferocious. There's no heat at all in the cells, but only 2 stoves in the corridor. The cell doors are kept open day and night. Otherwise, we would freeze to death. In winter, a thick layer of ice forms on the walls of the corner cells. And at night, the undersides of straw mattresses get covered with hoarfrost. Everyone congregates in the corridor in winter because of its closure to the stoves, and you get a warm drift. Since the cells farthest from the stove are completely uninhabitable, the people, let them call them so, who live in them carry their beds into this corridor. One of the many lessons that one learns in prison is that things are what they are and will be what they will be. There are thousands of them in prison virtually for no reason. Say like me, carrying them to the court to put the gong on or to beat them. Though it be constantly thus, yet they steal and do not fear the loss. Over these 8 long years, I have learned
how to place myself up in a prison of guilt, knowing that God has nothing but His plans for me. Yes! 8 long years. Yeah! Let us be clear about it. Without freedom and with rules, it's impossible to create an interesting story. bastards! I'll block your bonds for sure! Run! The number of incidents has gone up and so are our prosecutions. During the season, we prosecute about 20 illegal street hooligans a week. Everything from a caution or fine penalty notice to put them before the court. They had moved from one location to another, and supporters came underground undetected because we can check every pocket. I would suggest that was cowardly because it's easy to attack a defenseless gang. There can be inappropriate use of the powers. It would need a cultural change. The minute we think we got it under control, there will be trouble. Yes,
the problem will never completely go away as long as these cupboards exist. Who's there? How come you forgotten me? I'm Raskolnikov, the student. I was here last month. Yeah, I remember you very well. What can I do for you, gentleman? Miss Alyona, I'm here again for the same reason. The agony. I need money. But I have bought something for you. poor boy, but the time is upon the last pawn you left here. For the month was up day before yesterday. I should have sold it by now. Please, don't sell it. I'll bring you the interest for another month. Please, don't sell it. What kind of problems can poor lads create? Look away, lad. How am I supposed to stay in business? I'm not sure whether I can wait to sell that ring. Well, how much will you give me for my watch? You again with such junk? It's scarcely worth anything at all. I gave you 2 rubles for your scrap last month, and I could have bought it new for 1.5 rubles. It's my father's. Everything here has a story and a price. You never know what's gonna come through that door. Give me 4 rubles for it, Miss Alyona. For now, I will be getting money soon. Only 1.5 rubles. Still, you have to pay some of the interest in advance. 1.5 rubles only? That's it? It suits your risk better. Oh, I'm really sorry. No, never mind. I'll accept it. Give the money. Okay, fine. Remember, it's 10 kopecks interest per ruble for a month, which would be 15 kopecks deducted from your ruble and a half for the month in advance. And for the 2 rubles already on account for your previous card at the same rate, another 15 kopecks, which comes to 30 kopecks deducted from your ruble and a half, which leaves 1 ruble and 20 kopecks due for your watch. Here. You are very kind at that. I may be bringing you something else tomorrow or the next day, Miss Alyona. It's very valuable. A silver cigarette case. Soon as I get it back from my friend. We can discuss that when the time comes. Fine then. Oh, by the way, I haven't seen Miss Elizaveta, your sister, in a long time. What happened to her? Is she around? You always seem to be at home alone. That's none of your business. Why do you care? No reason. Nothing. I'm just asking. You're so suspicious. Goodbye, Miss Alyona. Get lost. Has she ever complimented your outfit? No. She ever even noticed what I'm wearing? I love the way she filled me up. It feels incredible.
magnificence has no place in it. Because magnificence is external, formal, abstract, cold. I'm afraid, Ivan. I shall have to go But to Petersburg, to the station, before his arrival. And this is Friday morning. I made a blunder by not going on yesterday. so you haven't formed a theory still. Poor Cap. I've got a grip of the essential facts of this case. Good morning, gentlemen. What business have you here? So, on December 7th, that is on Wednesday, Miss Elisabetta left this house about 5 in the evening and walked down to the Petersburg Square. Was she alone? What about the other lady? Yes, sir. She was alone. But Miss Ivanovich had been out with a serving woman in the Tuesday morning at church, and she had told the maid that she must hurry as she had an appointment of importance with Elisabetta, her sister, to keep at 5 that evening. And The two Ivanovichs were seen dead when the gatekeeper had been aroused from his sleep by sound of a scream, which had been followed a minute later by a second one. has they been moved? No, sir. The door was open and a candle was burning on the table. These were the main points of the gatekeeper's evidence. I could hardly imagine a more damning case. If ever circumstantial evidences pointed to a criminal, it does so here. I'm afraid that the facts are so obvious that I'll find little credits to be gained out of this case. Sir, we suppose you have heard that all this fuss has come to nothing. What? The inquest is just over, sir. All the evidences showed conclusively death was due to the wound-aiming robbery. You see, it was quite a simple case overall. The person Nikolai who was staying in the apartment last night has been brought. Yes, sir. We find him fighting with his crime partner on street over robbed items. What is it? Why I gave orders? But he is not wanted. Take him away. What is he doing here? How irregular? Why have you brought him so soon? It's so early to form theories and conclusions. What's your matter now? I am guilty. Mine is the sin. I am the slayer. What the hell is this? I am the sinner. What? You what? Whom did you kill? Both the Ivanovich I killed with an axe.
darkness came over me. You are in too great hurry, man. I didn't ask you what came over you. I am the one. I want to give evidence. Did you do it alone? Yes, alone. And Mika is not guilty and had no share in it. How was it you ran downstairs like that at that time then? I ran after Mika, sir. I know you are prepared. It is not his tale he is telling. But sir, there is one thing. He stole this on the way to sell the stuff. Both of them were intelligent in a fight. And we found them. I've seen this name before. I've seen this name before. Raskolnikov. Yes. The author of an article in periodical review. Yes, it was about criminals and their psychology. If I promise to keep a secret, sir? Oh yes, with the deepest interest. If Nikolai was the real murderer, he won't confess so early. Look at his locks. He is too young for a confession. We are glad to all details, sir, whether they seem to you be relevant or not. I shall try not to miss anything of importance. You have made it perfectly clear, Mr. Raskolnikov. There is a tavern in the town, and therein my true love sits his down, and drinks his wine as merry as he be, and never thinks of me. Over the few years, Russian police and prosecutors have embraced a controversial tactic. Deal with the people who frequently drink in public. but the country resident don't even know it exists. It's inappropriate, and friend, it don't work. I live in my entire life in public. I have alcohol, I will drink it. And under this statue, I will be arrested just for being who I am, a homeless person on the street. You bastards! Again! Because he's drunk! God damn it! Right between my finger and thumb. Right, boy? If you
Give me an account of it. He is dead. Their frustration shouldn't be with my office. It should be with the system. We have to do better when it comes to how we have the most vulnerable class of citizen in this nation. Yes, we are not doing a very good job right now. Have you heard of Lazarus rising from the dead? And do you believe in God? Yes, yes. Does it matter? Maybe. Look, Inspector. I have been waiting for you till yesterday night. Am I being arrested officially inside my own room? If so, I want to know what the charges are. When did you first meet Miss Alyona Ivanovich? Her father is very rich. Was she in good spirits? What can be the matter then? Can you suggest no explanation? Let us have everything in its due order. Am I the suspect? Oh, no, Rodion, nothing like that. I hardly follow you. The paper seems to me to be of no practical importance. You are supposed to make a formal declaration that you want those of us in charge of the case to know that certain items which had been in the old women's possession belongs to you, and you want to redeem them. I don't know anything. See, my sister gave me the ring, and my father gave the watch to me, and I don't have anything else to remember by him. Well, it is rather obvious. The world is full of obvious things, which nobody by any chance ever observed. And now I come to the most surprising part of this story, my friend. Your things, the ring and the watch are wrapped up together. Your name was written very clearly on the paper, together with the date when you left them. They are right here. We had a list of everyone who had left items, and you are the only one whom hadn't come forward. That is a private matter. That is a private matter. I cannot tell it. I cannot tell it. You acknowledge then that you had something. I was sick. You still look pale. I did not say that I'm pale. I'm perfectly fine now. Do you go out much in society? Do you receive much company? You horrify me, Inspector. You horrify me. My apologies. We don't really have any hard evidence. I just want to ask you a couple of questions of you.
I would like you to inform me your whereabouts during the days prior to the murder. What effect do you think my presence will have upon the plans of the murder? Like most clever criminals, the murderers may be too confident in his own cleverness. And imagine, he has completely deceived you. Oh, you know the stories that the police tell about a criminal and so on. You are quick at identification, Inspector. You never know what's going to lead you to an answer. That is why I'm asking. That you visited the old woman shortly before she was killed, right? I cannot be sure of the exact date. I visited the old lady 3 days before she was murdered. What then? She looked at me with so strange an expression that I began to suspect that her brain was affected. Still, I handed her the very items which you have here. Then she laid an envelope upon the table with money. You can imagine, Raskolnikov, with what eagerness I listened to this extraordinary sequence of events and endeavored to piece them together and to devise a common thread upon which they might all hang. Mr. Raskolnikov? Oh, pardon me. I am... Excuse me, sir. For a moment. I've come for only a minute. Pardon me for disturbing you. I'm Sonia. Yes, Sonia. I know who you are. I saw you a few days ago in the streets. Later, I have seen your father, and yesterday night, I was in your home for the cremation. I'm really sorry about what happened to him. I've come because I wanted to speak to you. Please, sit down. We must talk about this right away. I have not come to any conclusion. You know it well then? I have only been here for 2 years. The residents would call me a newcomer, but my taste led me to explore every part of the city round. And I should think that there are few men who know it better than I do. Your father was a friend of mine. He told me everything about you. And thank you very much for helping us yesterday. If it hadn't been for you, we wouldn't have been able to bury father, and as you know, you saved me. Your room, so small. Still you gave us all the money you had yesterday. Holes in your shoes, stain on your shirt, all worn out, all faded. I'm sorry. no, I can't hold anymore. no, Sonia. Please don't go. Your father told me everything. Your father told me everything in detail. No, Sonia. Please don't go. Once a whore, always a whore. No, she's in one. Because then again she would have left me. And I couldn't bear to face that. Okay. So, you have seen Lisaveta right next to Alyona Ivanovich that day? No. You sure about this? Yes, of course. Maybe the two things got together. Anyhow,
I live by now. Well, Rodion, your article was excellent. It was published in the periodical. You also stated that the perpetrations of a crime should always be followed by an illness. Yes. I don't think I understand how I could help you. I am indeed pleased to hear that you believe certain people still hold the right to kill, and especially cake, for your theory of extraordinary human being. But Well, Mr. Rodion, I think we have cleared our little problem and our lunch awaits us at home. Good day, young man. Flundi eni orvidi gal anwirial sing ni vifneb an eindrechi valchadi ni trochi raid of line ranun meonagui Modain begoduni.
I had given a margin of an hour. I can hardly put my foot to the ground because of this investigation. Can I do anything for you? He was very ill. Poor Rodion. I left him collapsed in the chair. I was in such a hurry to come to you. I am indeed pleased to hear that you did not intend to profit by your unfair advantage. But why did you change your purpose? He confessed to me. What? Isn't it you the woman who set him in the right path? It was simple enough, sir. If you only had known. But with all your cleverness, it was impossible that you could know. Pray, let me hear it. Sir, you must know that last night was the very first night that I've ever slept without a weapon in my gown. It was so much better than that I thought. I could sleep with Rodion's memories. But when I was suddenly aroused by a slight noise, I saw him bent on knees, full of tears, and then it grew deeper, louder, and then silent. But why should he wish to come to you? Anyways, it's gone. But what is it next? But what is it next? Sir, as you know, the lady was crouching at the window with a candle held against the glass when Rodion went back to the room again.
brought me a wound on his knees. It was infected, causing him frequent fevers. I sponged the wound, cleaned it, dressed it with fine and covered it with cotton wadding and bandages. He lay back without wincing, though he bit his lips from time to time. It was naturally my intention that he should have killed both the women. But he was not of a business turn. He was clever, young, and to speak the truth. He tried more than once to break away from the dangerous society and its settled rules. And indeed, I could not wonder that such a man as Raskolnikov should gain an influence over me. Now, you know the people who live under my roof, and I shall continue with my miserable story. Because I'm boastful, conceited, egoistic, and well, perhaps with an inclination towards absurdity. And now, what do you say, Mr. Petrovich? Upon my soul, I declare that unless you play the other part, I shouldn't be puzzled myself to tell which fate to accept. And the Leon Ivanovich's money, that money I had compensated my 8 long years. I don't even know if there really was any money. You have seen me taking off the purse out of her breast. That little leather bag, packed heavily with some stuff. But I didn't even look at it. If you could believe, I buried it under a stone. The next morning in a yard, because I didn't want to do anything. If only someone were to say to me, "This is what you must do." It is not enough to have a kind heart to do good. Yes, that is what matters in life. But how am I to do it? If only I could control myself. I cannot understand why I think of Sonia so often when she
my only visitor in this 8 long years, comes and sits listening attentively to my anger. And madness without ever trying to make the most of herself. But I look at her and I feel good. But that's all. When she leaves, every time I keep on thinking over what she said, and I'm angry with myself and even worried, and I have no idea why. But I didn't kill her to help Sonia. Neither my mother. Nor because I was hungry. Now I realize either I didn't kill her to help mankind or anything like that. I killed for myself and myself alone. I needed to know that I wasn't an insect like everyone else. I needed to have the power to the darker the night, the brighter the stars, the deeper the grief, the closer is the God. I would like to welcome Dr. Gigi Joseph sir, the mastermind behind the Shakespearean plays of SB College, Chinasheri, to give a few words about its play. So, my dear friends, a big clap for this. ഞാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇവിടെ വന്നത്. എൻ്റെ കാരണം കുറേ കാലമായി കോളേജ് വേദികളിലെ നാടകങ്ങൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ശരിക്കും പറയുന്നത്. ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് SB കോളേജിലൊരു ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റ് നടന്നപ്പോൾ 2 നാടകങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണ്. എൻ്റെ ഒരു സംശയം, ഈ ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് 39 അധ്യായങ്ങളും ഒരു എപ്പിലോഗുള്ള ഒരു സ്പ്രോളിംഗ് നോവൽ, അത് ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കി, തൊടുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം. അതാണ് ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കി. അത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജിൽ, അതിൽ ഓരോ അധ്യായം ഓരോ നാടകമാക്കാം, അതുപോലത്തെ സാധനമാണത്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു എസൻസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ അത് ഇതുപോലെ വളരെ പരിമിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കോളേജ് നാടകവേദിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ചങ്കൂറ്റം, ആ ചങ്കൂറ്റത്തിന് ഞാൻ 100 മാർക്ക് കൊടുക്കും. എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം ഞാൻ ആ നോവൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് ഡ്രാമറ്റൈസ് ചെയ്യാനത് സിനിമയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലുപരി ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുക പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ സാഹസികമായ ഏറ്റവും ഈ സാറിപ്പോൾ പറയാം, ഈ സെമസ്റ്ററൈസേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒട്ടും റിലാക്സ് അല്ലാത്ത വളരെ തിരക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി പിള്ളേരെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അപൂർവ സ്ഥാപനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ കേരളത്തിൽ. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കേരളത്തിൽ അത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ടീം വർക്ക്, ഇതിന് ഈ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം കുട്ടികളാണ് ചെയ്തതെന്നാണ്. അതെന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഐ എം റിയലി ത്രിൽഡ് ടു സീ ഇറ്റ്. പിന്നെ ഒരു അമച്വർ നാടകവേദി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംരംഭം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴും എനിക്കും അനുഭവം ഉള്ളതാണ്. അതത്ര ഗുരുതരമായൊരു കാര്യമല്ല. ഒരു നല്ലൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന കാര്യം. ഈ സെറ്റിങ്സ് ഇതിനെപ്പറ്റി അല്പം സാങ്കേതികമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേജ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അറിയാം. അതായത് ഒരു നാടക 2 തട്ട്, അത് മാത്രമല്ല പുറകിലും ഉള്ള ആ സ്പേസ് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം. അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഡയറക്ടറെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഡയറക്ടറെ എനിക്ക് വിളിക്കേ, നിങ്ങളെ ആക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും നമുക്കൊരു കട്ടൺ കോൾ ആവാം കേട്ടോ. അതുകൂടാതെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ അത് എന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് പെരുമ്പടവ ശ്രീധർ സാറിനെ എനിക്ക് കാണാനിടയായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാണ്. അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടി.എ. ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ടി.എ. ജോസഫ് ഇത് മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കിയും പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിനെയും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് റഷ്യക്കാർ കണ്ടത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞത്. റഷ്യൻ പരിഭാഷയ്ക്കകത്ത് അതേ ഗ്രാഫിക്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും ഞാൻ ഓർത്തു, അതും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അതുപോലെ ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേജിൽ ഇത്രയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത്രയും പറ്റിയതല്ല, ചെറിയ കൺഫൈൻഡ് സ്പേസിനകത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റിയലി വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. നിങ്ങളത് ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണം. അതിന് പിന്നിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല. ആക്ടേഴ്സിനെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണ്, നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആംഗികവും വാചികവും ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റും ഒരു ശക്തിയും ഒന്ന് വേറെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലിപ്സിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ മറ്റേതാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉയരും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയലി വണ്ടർഫുൾ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ ഇനിയും പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് അല്ല സാറേ. എൻ്റെ ഇവിടെ ആക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു കർട്ടൻ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് സദസ്സിനെ വന്ദിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം, നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ ഓരോരുത്തരും വന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓൾ ഓഫ് യു. നിങ്ങളെ ആ റഷ്യൻ കോസ്റ്റ്യൂംസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഫീല് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. ആ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് റഷ്യൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. അറിയില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി. ഡയറക്ടർ എന്ത് ചെയ്യേ? ഡയറക്ടറാണ്. സൂത്രധാരനില്ലാതെ എന്ത് നാടകമാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് us keep it up. It is wonderful, really wonderful. Thank you so much. Thank you, sir, for the most encouraging words. I would like to call our principal to talk a few words about this. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സാറ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു പുതിയ സംരംഭം എന്ന്. ഇത് പുതിയ സംരംഭമല്ല. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 3ാമത്തെ നാടകമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉള്ള 2 എഫേർട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സലൻ്റ് എഫേർട്ട്. സാറ് പറഞ്ഞ അതേ ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ
എന്നോടിത് ഈ ഡോസ്റ്റോയെവ്സ്കി ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് നാടക അവതരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു, നാടകമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ എത്രയോ വർക്ക്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരാളുടെ മനോവ്യാപാരമാണ് ഈ കഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. അങ്ങനെ ഒരു മനോവ്യാപാരം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. പക്ഷേ ആ ചോദ്യത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അരുൺ സാറും അമൽ മുകുന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമും കൃത്യമായ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സാറ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ എടുത്ത എഫേർട്ട്, ദ പ്രോപ്സ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, ദ കോസ്റ്റ്യൂം, ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദ ആക്ടിങ്, എസ്പെഷ്യലി അമൽ മുകുന്ദൻ്റെ ആക്ടിങ്. ഞാൻ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആളിനെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറച്ച് പറയുകയല്ല. അരങ്ങുലയ്ക്കാൻ അരജൻ മതിയാം, അതിന് കൊഴുപ്പേകാൻ അനുചരനാവാൻ അണിയാടകളല്ല അഭിനയം, അത് സിദ്ധം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിനയം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇത്രയും മനോഹരമായത്. പക്ഷേ ഒരു ഹാണ്ടഡ് ക്യാരക്ടർ, ഒരു ഉള്ളിൽ ആദ്യം സിസ്റ്റത്തിനോട് മുഴുവനുള്ള വിരോധം കൊണ്ടു നടക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ട് വിവശനാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ അമൽ മുകുന്ദൻ 100% വിജയിച്ചു, 101% വിജയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. This is a fantastic effort. Without any doubt. Thank you, sir. Few words about it. She is a teacher who has been taking crime and punishment for 20 long years. So she is that person to talk about the play. Esteemed teachers, guests, dear students. For me, Dostoevsky's crime and punishment is a feeling. It is not just what I taught. പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വികാരമാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം റാസ്കൾനിക്കോവിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ, ബിക്കോസ് ആ റാസ്കൾനിക്കോവ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ബി എ സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ടു റാസ്കളറെ മീൻസ് ടു സ്പിറ്റ്. കുറ്റത്തിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ, നുണയുടെയും സത്യത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ, ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് റാസ്കൾനിക്കോവ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ്, കഷ്ടപ്പെടുന്ന, പൈസ തികയാത്ത, ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന, ലോകത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകളോടും പ്രതികരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് റാസ്കൾനിക്കോവ്. ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഞാനൊരു സൂപ്പർമാനാണ്. അതാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മാൻ്റെ തിയറി പറഞ്ഞത്. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മാൻ ഹൂ ക്യാൻ കമ്മിറ്റ് എ ക്രൈം വിത്ത് ഇമ്പ്യൂണിറ്റി. ശിക്ഷയില്ലാതെ ക്രൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹിറ്റ്ലറെ പോലെയുള്ള നീച്ചയുടെ ഒരു തിയറിയാണത്, ഹെഗലിൻ്റെ തിയറിയാണ്. അതാണെന്ന് ധരിച്ച് ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുന്നതാണ്, വെറുതെ കൊല്ലാൻ. പക്ഷേ the moment he commits the crime, he becomes a different man because he is torn by guilt. So നമ്മൾ ആരും കുറ്റം ചെയ്യാത്തത് ഒരു കോർപ്പോറിയൽ പണിഷ്മെന്റിനെ പേടിച്ചല്ല, ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെന്റിനെ പേടിച്ചല്ല, ഉള്ളിനെ പേടിച്ചാണ്, മനസാക്ഷിയെ പേടിച്ചാണ്. പിന്നെ ആ സ്ട്രേഞ്ച് മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, when the prostitute Sonia is hugged by the criminal Raskolnikov. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം അതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ ഭൂമിയിലെ ജസ്റ്റിസ് അല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇൻ ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ്. So it was I would say it was a wonderful experience, right from the cast, the background, the stage, the voice-over, everything was excellent. And the one who played Raskolnikov, എൻ്റെ മനസ്സിലെ റാസ്കൾനിക്കോവിനേക്കാൾ ഒരു പൊടിക്ക് വണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. The rest is all fine. അതേപോലെ
then Porfiry Petrovich, the inspector, Sonia Marmelado, the drunkard, everyone is as per what Dostoevsky would have written. ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ നോവലിലെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഫിസിക്കൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ടോൾസ്റ്റോയുടെ ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായ അഴകളവുകൾ അദ്ദേഹം പറയും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി. ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ അതില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ റാസ്കൾനിക്കോവ് ആണ് നമ്മുടെ റാസ്കൾനിക്കോവ്. So I am so thrilled that I came here and I would say I had the fortune to see this, and I am so proud of Meera and her team, and also Arunkrishna. He is also from Vesalius. I would take that credit. So I am so proud that I have been invited. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നേനെ, ഇതൊരു വികാരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നേനെ. ആൻഡ് മീരയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അരുണിനും കാസ്റ്റ് അത് ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും I should say thanks to all of you. It has been a beautiful performance. Everything, was so well done. Kudos to you. Thank you for this opportunity too. Thank you.